mo kí yín kú alẹ́, mo kí yín àárọ̀, mo kí yín kú ìyálẹ́ta, ẹ kú ojoojúmọ́, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe, ẹ kú ìrọ́jú. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin ará mi, ẹ̀yin ìbátan mi, ẹ̀yin aládùúgbò mi, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, mo kí yín pé ẹ kú ìkúnra, ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìlú tó ń sọ lówó, tó ń sọ di dálákà, tó sọ àwọn ọmọ ológo, tó sọ wọ́n fẹ́ sọ wọ́n di yahoo yahoo, tó fẹ́ sọ wọ́n di scammer, tó fẹ́ sọ wọ́n di 419, tó sọ abiyamọ fọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀, tó fẹ́ sọ wọ́n di aláìmọ̀ọ́ṣe, tó fẹ́ sọ àwọn bàbá tó ti ń dáko, tó ń ṣiṣẹ́ lọ́tún lọ́sì, tó ń rán ọmọ wọn lọ sílé ìwé, ó fẹ́ sọ wọ́n di aláìmọ̀kòtọ̀, ó fẹ́ sọ wọ́n di olórí burúkú, ó fẹ́ sọ wọ́n di gbẹ̀wù dání. Ẹ̀yin ará mi, èmi náà tún ní o, èmi lára yín, èmi lọ́mọ ìyá yín nínú ẹ̀jẹ̀, Dr. Mọ́wùmí Lawal. Mo tún dé sí yín lọ́rùn bí ṣe ń dé o, mo tún ní mi ò ní gbẹnu dákẹ́, mi ò ní gbé ewé jókòó jẹ́ dání, torí pé kí ni wọ́n ní ibikíbi tíbi bá wà, tó bá wà níbẹ̀, ìjọ yẹn ló yẹ kí ibi wọlẹ̀. Ṣùgbọ́n à ń kí à ń sà àwọn tó pera wọn ní Yorùbá elders, Yorùbá politicians, Yorùbá billionaires and millionaires, àwọn ọba, àwọn ìjòyè, àwọn alágbára, àwọn ọ̀gágun companies, wọ́n mà láwọn ò gbọ́ ti yín rò, àwọn ò rí tiwa rò, àwọn máa ṣèjọba, ìjọba amúnisìn, ìjọba apani máyọ̀dà, ìjọba ajẹkẹ́ni máyò, ajẹkẹ́ni fẹ́ jẹ kọ́ má jẹ ká yó, ìjọba asọnilọ́wọ́ sẹ́yìn. Ẹ̀yin ará mi, ẹni kí ló dé sí mi ò dákẹ́? Mi ò lè dákẹ́. Mo bí ọmọ, ó ti lé ní 40 ọdún, ó wà l'Amẹ́ríkà tó yẹ kó wà nílùú ẹ̀ kó máa dábírà, ṣùgbọ́n náà dà. Iṣẹ́ dà, iṣẹ́ dà tó fẹ́ fi ṣe ayé. Òun náà ti wá fẹ́yàwó, ó ti bímọ 2. Kí ló fẹ́ fi bọ́ wọn? À ń bá àwọn ọmọ yìí wípé wọ́n ń ṣe yahoo yahoo, wọ́n ń ṣe scammer. Iṣẹ́ wọn làwọn olórí burúkú tó pera wọn lólórí, tó pera wọn ní politicians. Iṣẹ́ wo ló dá sílẹ̀? Yes, gbogbo ara lè dáṣẹ́ sílẹ̀. Owó dà, ṣó ń yẹ ọmọ mẹ̀kúnnù lọ́wọ́? Torí ẹ̀yin kan máa sọ pé ọ̀lẹ ni wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá pé àwọn ọmọ tó lọ léwe tó jáde lọ́lẹ̀, mo gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó ṣẹlẹ̀ sí yín. Tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín, kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ yín, ká wá béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé ọ̀lẹ làwọn ọmọ ti yín náà? Torí a ní àròjinlẹ̀. Àwọn tó ń rúùlù wa, àwọn dictators, totalitarians, àwọn despo tó ń rúùlù Nigeria, they are not leading Nigeria, they are ruling by nepotism, by oppression, by intimidation, by encapsulation. That is the way they are ruling Nigeria. Blaine Hobbs, I'm not yelling. If you are in a position to be a Nigerian, you will do more than yelling. You will be screaming. I'm not yapping, and I'm not yelling. I'm hearing my truth to power. If you don't like it, that's your headache. But on this program, on this side, I'm going to scream, I'm going to yell, so that all and sundry that are wicked, the intimidators, the totalitarians, the narcissistic people ruling Nigeria will have a second rethink. They will allow their cerebrum to connect with their oblongata or with their cortex. And when this is geared into motion, they might have the common sense to realize that they're not ruling Nigeria. They're not ruling. They're not leading right. They're ruling. And there's not been any significant progress, advancement
The people are not thriving. They are not living. They are merely existing as human bodies in that contraption we call Nigeria. So, don't ask me to talk gently, not to shout. I am going to shout and scream as much as I have volume in my lungs. Because this is no joking time for me or for millions of Nigerians that are suffering in that space. So, Enyarami, má jẹ́ ká na ọwọ́ ìbàjẹ́ kankan, fíńgà ìbàjẹ́ kankan fún ọmọ tí ò bá ríṣẹ́ ṣe. Mi ò condone olè jíjà o. Torí mo ṣiṣẹ́ ní First Bank, ẹ lọ wo record mi. There was no blemish in my record. In my professional life, I have not stolen anybody's penny. I have not used my pen to perform any form of fraudulent activity. I have not stolen a penny. And I am well educated enough to be able to say, this is what I've got. For my education, for my skills, for my performance, for my devotion. But nothing to show for it except that I am in America. So bloody what if I'm in America? Many of us are here struggling because we are not placed in the position where our skills and talents and education and experience will allow us. I'm a policy analyst. Do I get a job here? No. But even if I'm in my country, would they allow me to analyze the faulty, fraudulent policies that we have operating in that Nigeria? No. Because my father was not a governor. My father was not a multi-billionaire. My father was not a senator. Nepotism, inequality, unfairness, greediness, and egregious activities of these so-called rulers, totalitarians, narcissist people that call themselves leaders. They are not leaders. Enyarami, gbogbo àwọn tó ń délé de Nigeria, they are not leaders, they are rulers. They intimidate, they encapsulate, they oppress the common man because they know the common man do not have a voice. And when they scream out and talk, they're ready to be jailed for what? Accuse them of treason. Can you believe when you're fighting for your right? And the state apparatus will say that you are being sued for treason. Treasonable felony act. Why? Because you are trying to exercise your inalienable right. They are now charging you or suing you, litigating you for treason. Does that make sense to sensible people? Does that make sense to supposedly educated people? Does that in any way portend that we have leaders or we have rulers? That's what I'm saying, my friends. Today, I'm not going to cut it short at all. I'm going to knock it down, hone it down, nail it down as it's supposed to be. We have useless leaders, rulers in that contraption called Nigeria. Mention a governor in Nigeria now, either in the southwest or in the southeast or in the south-south, in the southern region in Nigeria that has the common sense to know that they're not free, to know that there's no security, and they need to provide it. It's the core fundamental of any government to provide safety and security. Do you think we have safety and security in the entire environment called Nigeria? Boko Haram, Iswat, Lakurawas, Miyetti Allah, and now Mahmoud. And maybe in another 3 months, Musbau, Ismail, Jalil will come out and say they too are insurgents. And we say we have a country
and we say we have leaders. Do we have visionary leaders? Do you have leaders with a mission? Do you have leaders who are nationalistic in tendency? Do we have leaders who are people-oriented? Do we have leaders who are service-oriented? Do we have leaders that are result-oriented? No. The answer is capital no. We have leaders who want to amass the wealth of the state. We have leaders who are ready to kill their opponents just to stay in power. We have leaders who are ready to sacrifice anything sacrificable to be on the seat for either 4 years or 8 years of his election or of a rigged election. Yes, when you are in my position, you will be more than crazy. You will be lunatic. You will be berserk. So if you think I'm crazy enough, I'm hysterical, I hope if you're a Nigerian, that Nigeria will happen to you. It's as simple as that. I am not a Republican. I'm a citizen of my country, Yoruba land. I'm an indigenous citizen, bona fide daughter of a Yoruba dynasty in West Africa, embedded under a manipulated, amalgamated country called Nigeria. I'm not a Republican. But I'm going to speak my truth to power to my people. If America has a point concerning liberty, security in many countries, I haven't seen what they're doing in the Nigerian space. They said that the bastion of hope for the common man, bastion of hope for liberty and democracy. But they know quite all right that there's no liberty, there's no freedom, there's no independence in Nigeria. And when the indigenous nations, the extractions in Nigeria are demanding for self-determination, the lackeys of neo-colonialists, the lackeys of colonialists they say we're not going. The lackeys say they would rather die under the enslavement of neo-colonialism than to allow the indigenous nations to be self-determined. That's what is going on in my country. The lackeys of British government, the ass kissers, the ass lickers of the state, they are refusing the indigenous who are sick and tired of being sick and tired not to find self-determination. They want them to keep on suffering, pushing them more into lack and poverty, putting them on the bridge of the precipice where one single push will push them down the cliff. That is what the leaders, the supposed leaders, are doing in that contraption I call Nigeria. Ẹ̀yin ará mi, ẹ má jẹ́ bá àwọn ọmọ tí ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wíńgbà mi o. Iṣẹ́ kí ló fẹ́ ṣe? Ẹ fẹ́ kí ọmọ tó ní master's degree kó máa lọ ṣaláàrù. You want a well-educated, intelligent young men and young women to start hawking burger on the street when he's supposed to be one of the titans in industries, formulating policy, engaging in international space, and delegating authority. They want them to be beggars. They are turning our children into beggars. You're sending them out of the country to countries they know nothing about, and therefore they're dying untimely. Our young girls are all over the world being prostituted, being abused sexually
and yet you want me to keep quiet. No, I'm not going to keep quiet. I am a mother. I'm a grandmother, and I will not allow anybody to abuse, misuse, intimidate, oppress my son or my grandchildren. I will not allow it. I will speak up. They may not have a voice, but I have a voice. And I'm going to use it as a clarion call to all narcissistic leaders to desist, or they're going to meet an onslaught. They're going to experience an onslaught. Some of us will not keep quiet. We don't care what the consequence may be, because we have only one life to live, and that life must not merely exist. We must live it to the fullest. I do not care whose us is God. I am going to speak my truth to power. And if it does not meet you in good spirit, in good mood, then so be it. So be it. I am going to speak my truth to power. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, adákẹ́ afẹ́gbẹ́nurọ̀, Fúlàní ń pa wá ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Ẹ̀yin tí ẹ̀ tí ìjẹ́ tán tí ìjà yín sí, tí ọpọlọ yín ò tí wọ gíà, tó dàbẹ́ ni pé bẹ́yà wọ́n ti kùn yín lọ́rùn pẹ̀lú tramadol, pẹ̀lú kòlóòsì, pẹ̀lú codeine. Ẹ sì fẹ́ ṣe nǹkan tí àwọn olóṣèlú yìí fẹ́ kẹ́ ṣe. Bàbá Tinubu Jagaban, Bọ́lá Ahmed Tinubu, Bàbá T-Pain, Bàbá T-Trouble, Bàbá T-Chaos, Bàbá T-Calamity, Bàbá T-Depression, Bàbá T-Genocide. Gbogbo yín ṣì ń tẹ̀lé Bàbá Tinubu lẹ́yìn. Ẹ fẹ́ vote 2027. Ta ló sọ fún pọ̀ rí yín pé ẹ máa meet 2027? Tí Ọlọ́run sọ pé òun ti jáde tán láti wá fún olúkálùkù yín ní nǹkan tẹ́ deserve. Ẹ jẹ́ bótóbótó nínú ìyà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ní lọ as a Yoruba self-determination group nation, mo sọ fún yín pé ẹ máa kàndín nídìí àpótí. Ẹ máa kàndín nídìí iyọ̀. Nítorí pé kí ni? Kò sí ẹ̀dá kankan tí Ọlọ́run dá ẹrú ẹnìkejì ẹ̀. Nobody was born a slave. It is this useless human contraption that call themselves superpowers here and there, neo-colonialists here and there, colonialists over there, that are flexing muscles, and they thought they're leaders. They are not leaders, they are murderers. They are murderers, they are despots. A lot of them are totalitarians, and a lot of them are dictators. They want every other person to follow their useless, weakling, egregious activities as the rule. But that's not the rule of the law, and we all know that. And we're not going to keep quiet. I, among me, will not keep quiet. I am going to keep on speaking my truth to power. Whether you like it or not, that's not my headache. My headache is to be able to open my mouth and speak that truth to power. And careless whose us is God. How dare you? How dare you? Few hundreds of you want to keep over 60 million Yorubas in captivity so that you can keep on enjoying the largesse that belongs to over 200 people. You are crazy. Are you listening to me? You must be really freaking crazy to think that people will be so dumb, so daft, so stupid to be under that embedment of enslavement, bondage. I can now see that your cerebrum has not taken the real shape that it's supposed to have. Somebody like me, I have a lot to lose, and that's why I must speak out. I must speak out. If you say we are not going to go by joy-joying, and I see that we have done a lot of joy-joying, talking, negotiating, crying, begging,
But the time is over. None of that has worked. So whatever you get now is what you demanded for, and you are going to get it. You know what you are asking for, and I tell you, you're going to get it in loads and loads. Nobody is going to be afraid of you. So, Baba Tinubu, tẹ́ bá ṣojú bí ojú àgámà lizard, tẹ́ ń gbọ̀n bí owó jelly, tẹ́ fẹ́ kí gbogbo èèyàn máa bẹ̀rù yín kó máa bẹ̀bẹ̀, kó máa rá bàbà, pé ta ni Jagaban of Bodilon. Èmi fẹ́ sọ fún yín pé wọ́n ṣe bí yín lọ́bẹ̀ mi o. Inú obìnrin ni mo ti jáde, inú obìnrin lẹ ti jáde. Kò sí nǹkan kan tó special ní ju pé ọmọ ẹ̀dẹ̀ Ọlọ́run ni yín lọ. Tẹ́ bá wá fẹ́ kọjá àyè yín, of which tẹ́ ti ń kọjá àyè yín. Tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbé ẹsẹ̀ sí wa lọ́rùn. Kì í ṣe èèyàn mẹ́fà o. Kì í ṣe èèyàn mẹ́wàá lẹ́ ń gbẹ́sẹ̀ sí lọ́rùn o. 60 million Yorùbá lẹ fẹ́ gbẹ́sẹ̀ sí lọ́rùn Baba Tinubu. Ọlọ́run máa rọ ẹsẹ̀ yẹn ní. Ọwọ́ tẹ́ dì mọ́ wa lọ́rùn. Tẹ́lá ní lọ. Ẹ fẹ́ ṣe Calabar Coastway. Ẹ fẹ́ ṣe Ìbàdàn Express. Ẹ ti ṣe Niger fún Buhari. Kó máa lọ gbádùn ẹ̀. Ẹ náwó wa bí ẹlẹ́dà. Baba Tinubu. Very impudent man. A wasteful man. No financial restraint or acumen. You are a waster, Baba Tinubu. But someday, and not many days hence, you will see not the finger of God, the hand of God. The righteous hand of God is going to come down on you. I believe that, and it's going to happen to you. Baba Tinubu, ẹ lọ sùn kàkà lórí yín. Baba Tinubu, Baba Ṣadé, Fọláṣadé Òjó, Baba Ṣèyí, Odúmẹ́gun Ojukwu allegedly, Baba Zainab, Baba Abibat, Baba Ọláyínká, ẹ lọ rorí yín torí ọjọ́ àti sùn yín. Ẹ lọ rorí yín torí pé ẹ bímọ. Ẹni tó bá bímọ tó bá ṣèkà. Ẹ̀fọ́ tó sè sílẹ̀, Baba Tinubu ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, màmá mi ló máa ń pa. Pé ọmọ mi kò sí ẹni tó gbin àlùbọ́sà tó fi kó ẹ̀fọ́. Ohun tó ní kálukú wa gbìn la máa ká. Baba Tinubu, wọ́n bá fẹ́ kọ́ ní kẹ́ ṣe 6 terms. Wọ́n ní kọ́ sọ yín di emperor, kẹ́ di emperor Haile Selassie kalẹ̀. Èmi ni mo sọ fún yín pé gbogbo ohun tẹ́ bá gbìn, ẹ ká lójú dọ́sìn ni o Baba Tinubu. Ẹ ká ní ojú dọ́sìn ni. Màmá mi ti máa sọ fún mi pé ọmọ mi o, etí ẹ mélòó, wà létí méjì, kí ló fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Baba Tinubu, ọ̀rọ̀ lọmọ elétí yín máa jẹ. Tẹ́ bá lè ní agbára, tẹ́ bá ní ẹ ní owó, tẹ́ bá lè ní ipò, tẹ́ tún wá ní ìkà. Èmi mọ̀ dájú o, ẹ̀yin lè máa mọ̀ pé nínú ìkà yẹn ẹ fi kan ṣe ara yín bẹ̀. Baba Tinubu, ẹni tó bá níkà méjì á fi ẹyọ kan nú ẹ̀ ṣe rẹ̀. Nítorí náà ẹ má dáwọ́ dúró, ẹ má ṣèkà yẹn lọ. Ní èyí tí orúkọ Ọlọ́run ń jẹ́ the all-knowing God, the all-powerful God, the omnipotent, omniscient God. Àrí ìró àlà. Ẹ máa fi ìkà yẹn bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run, ẹ máa fi kanú ìkà yẹn, ẹ máa fi ṣe ara yín, ẹ máa fi ṣàwọn ọmọ yín, ẹ máa fi ṣèyàwó yín. Tó bá ṣẹ́kù, àwọn ìbátan yín á bá yín jẹ ń bẹ̀. Èmi ò tọwọ́ bàkà o Baba Tinubu. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ pọ́nbélé ọmọ Èkó. Mo máa ń rántí bàbá mi kọ bàbá Aláàfin, professor, associate professor in England. Baba Stephen Ọládòkun. A ní ọmọ Èkó pọ́nbélé.
owó èkó ló ń gbé gbogbo ẹ̀yin kẹ́ni sọ pé ẹ fẹ́ gbèkó ẹ fẹ́ kọ́ mansion ẹ̀yin lẹ́ develop ẹ̀ ẹ máa fi owó yín kẹ́ máa fi develop ẹ̀ ẹ gbé lọ síbi kankan tí Ọlọ́run bá fẹ́ bá yín ṣe níjọ́ tá bá gba òmìnira either kẹ́ follow rules and regulations the rule of law àwọn policies táwọn ọmọ Yorùbá máa gbé jáde tó máa lẹ́tìkẹ́ ẹ máa kó orí burúkú yín lọ síbi tẹ́ ti wá ẹ̀yin tẹ́jọ́ máa lè láàrin wa tí ò bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ gbalẹ̀ baba ńlá fádà yín lọ ẹ fi Èkó sílẹ̀ fáwọn tó ní Èkó bó ṣe máa rí nìyẹn o torí ọmọ Èkó pọ́nbélé ni Dr. Stevens máa ń pè mí á ní ọmọ Èkó pọ́nbélé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Èkó tí ò fẹ́ owó òsì júwe ilé bàbá ẹ̀ mo mọ ilé bàbá mi number 41 òní Orísan Street number 19 Alágbèjì ìsàlẹ̀ Èkó Central Lagos tó mo mọ bí tí mo ti wá bàbá mi ló ń pè ní Ibrahim Adéyẹmí Àkànní Dísù mi ò ń ṣọmọ àlè ọmọ Èkó pọ́nbélé ní mí elétí òdìbò ní ilé bàbá mi ìgá bàbá mi elétí òdìbò ọmọ ọkọ ní mí sọ tẹ́yìn kó bá fẹ́ sọ pé kí ni tèmi ti jẹ́ tí mò ń fẹ́ fún màá sọ fún wọn pé ọmọ Yorùbá ni mí ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó ni mí ọmọ elétí òdìbò ni mí ọmọ àbàtàbútú ọlọ́rọ̀ ni mí ọmọ erin tó ń jogún ọlá òun ni mí ọmọ àjọ kó gbẹrú má gbẹ̀kọ́ ni mí nítorí náà gbogbo ẹ̀yin ọmọ àlè tẹ́ kì í ṣe ọmọ Yorùbá àbí ọmọ Yorùbá lé apá ọ̀tún ọmọ bìkan lápá òsì tẹ́lẹ̀ àní lílọ ló máa gbẹ̀yìn bọ̀ yìí o ẹ máa lọ fún wa ni o ẹ máa lọ fún wa ni o dẹ̀nà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ògidì bọ̀ tẹ́jọ́ ọmọ àlè nítorí pé kí ni ẹ̀ ń tà àwọn ìran bàbá ńlá yín ẹ̀ ń tà wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń tà wá fún Ìgbò náà lẹ́ ń tà wá fún Fúlàní kò lè bẹ́ ń ṣọ́ fún yín o èmi ọmọ mi mo sọ bẹ́ẹ̀ o àwọn alálẹ̀ máa bínú sí yín ilẹ̀ á máa gbóná mọ́ yín oòrùn á máa run yín atẹ́gùn búburú the east wind of God will be blowing you back forth until it turns you into the desert ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi àwọn ọmọ àṣẹrálì o ẹ máa gbáradì gbogbo ohun tẹ́ bá ní tẹ́ bá ka Psalm 46 tán tẹ́ ka 121 mo bẹ̀ yín ẹ fi 91 gbẹ̀ǹdì yẹn ló ń pè ní ida duelet ẹni tó wà níbi ọ̀gá ògo Ọlọ́run ló ń fẹ̀yìntì o ida duelet in the secret place of the Most High God àwọn ọmọ Yorùbá tá à ń dwell in the secret place tí à ń gbàdúrà kíkọ́ tá à ń ké sí Ọlọ́run we shall abide under his shadow Olúwa máa gbà wàhálà ilẹ̀ máa là kedere a máa kọjá a máa rọ́nà gbà a máa rí bá ti ṣe ẹ má bóyá ẹ má fòyà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi inú ẹ̀jẹ̀ ẹ má fòyà ọ̀run yìí máa wó kò ń ṣe ọ̀run àwọn ọmọ Yorùbá nìkan tó bá máa wó kówó iṣẹ́ Ọlọ́run nìyẹn business ti Ọlọ́run nìyẹn tí wọ́n ní ká wà focus ká wà determined ká dẹ̀ wà convinced pé ìjà rẹ̀ là ń jà kò sẹ́ni tó lè gba ilé bàbá ọmọ lọ́wọ́ ọmọ gidi o ẹ má jẹ́ kí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn olórí burúkú láàrin wa tọ́jọ́ ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ àlè àwọn àtọ̀húnrìwà ẹ má jẹ́ kókó yín láyà jẹ wọn ò lórí méjì orí kan ìlàjọ ní n tó dẹ̀ ń bẹnu cerebrum àti cerebellum ọmọ Yorùbá ó lẹ́tìkẹ́ ẹgbọ́n tí mo wí fún yín ohun tó ń bẹ ní agbárí wa láti tún àìsí gbogbo ìlú ń pariwo àwọn ọmọ Nàìjíríà because n ta gbé dání ó kẹ̀mẹ̀mẹ̀ ohun tó ń bẹ lórí wa ó rà bàtà àwọn tó máa jealous wa for good reasons àwọn tó máa hate wa
especially àwọn ọmọ Yorùbá àti Ádámọ̀ tí ò bá sáwọn olórí burúkú elders tá pè ní fathers àwọn bàbá tá bèrè búrẹ́dì lọ́wọ́ wọn tó ń fi òkúta fún wa wọ́n fi ń fọ́ wa lórí ta ló na kò burú ẹmẹ́ja wá ká fi mú gàrí tó jẹ́ pé ejò lọ ní kó ṣán wa jẹ gbogbo wọn lọ́mọ àtẹ̀mára ọ̀fà tẹ máa lọ fún wa ní o èmi ò mọ bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ ṣe o bọ̀tá àní bá yín jọ tàbá dé ilẹ̀ lérí àní rí yín wọ́n ní you shall look for them, you will not find them. They will be like chaff before the wind. Atẹ́gùn àti gbá yín sọnù gbogbo ẹ̀yin bàbá olórí burúkú tẹ̀lé ká má lọ ẹ mọ̀ra yín o mi ò mọ̀ yín tán ẹ̀yin bàbá fẹ́ bàbá lọ́lá bàbá oníkòmọ́kòtọ́ bàbá bribery and corruption tẹ́ ń ra justice tẹ́ ń gbélé injustice lórí àti ayagba abiyagba mama Elini Moronkeji Ogunwumiju Chief Justice ẹ̀ ń ra justice ẹ̀ ń gbé justice fún the unjust ẹ̀ ń gbé guilty penalty ẹ̀ ń gbé fún the just ẹ̀ wá ní kọ́lọ́hún kó délẹ̀ dé. Justice Moronkeji Ogunwumiju Elini mo rí pé ti gbọ́mọ yín nú yín wọ̀ ṣùgbọ́n orin tí máa ń gbọ́ táwọn Yorùbá máa ń kọ ni pé atakọ́rọ́ wọnú àdó kò lè gbọ́mọ nú ẹ̀wọ̀ ẹ̀yin ti gbé ọmọ yín nínú wọ nǹkan burúkú ẹ ti gbé ọmọ yín wọnú ègún nínú èpè ń tó máa rí nìyẹn o ẹ ti sow wind you are going to reap wild wind. Ẹ ti gbé Kẹ́hìndé Ọlámídé wọnú ibi inú ìkà àbòsí tẹ́ńbẹ́lẹ́kún ète mọ̀nàfìkì ó ti di dandan kó rí jàǹgbàdì Ọlọ́run èmi náà bímọ gbogbo ohun tí máa ń bá wọn mi sọ ní inú àmì lọmọ tèmi tí ẹ wà má bá wọn pawọ́pọ̀ ṣe ibi má bá wọn pawọ́pọ̀ dìtẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ ní kò kojú sí kò ṣe. But Mrs. Elini ẹ ti ní Kẹ́hìndé kó máa ṣe àgàbàgebè kó máa dẹjọ́ rú kó máa dẹjọ́ pọ̀ kó máa ra justice èyí tẹ́ ṣe lórí Délé Fárótìmí Mrs. Elini Moronkeji Ogunwumiju justice lẹ́lọ́pẹ̀rẹ̀ justice tiẹ̀ kò bá ìlànà Ọlọ́run lọ torí náà wọ́n máa rí ìbínú Ọlọ́run. Mrs. Ogunwumiju, you may be a justice not only of the Federation of Nigeria, of the whole world. God is coming to reward you according to the works. According to the works of your hands, you will get your just reward. Just about what you sow is what you're going to get. That's what you're going to harvest. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pera yín lórí Nàìjíríà látọrí bàbá Ọbásanjọ́ as president. Satan will Akpabio, president of the Senate. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti tọwọ́ bọ̀, allegedly you have stolen over 1 trillion. And somebody has the temerity, the indignity, the impunity to select a man, unscrupulous character like you, an abominable character like you, as the president of the legislature in Nigeria. Ewani Luda. Efo le show ẹran. Ewani kẹran yín pé. Akpabio, you are the president of the Senate. And Nigerians expect Nigerians
Nigerians expect Nigeria to work for them. Kò lè ṣiṣẹ́ sẹ́. Nigeria, whether you believe it or not, is a Titanic ship. Titanic. And it's sinking. It is sinking. It is sinking. And you are going to get exactly what you deserve. It's a matter of time. Prophecies have been coming out here and there, whether you believe them or not. If they are from the Lord, you will get what you deserve. Lunatic wicked. Yensom. Oh, Yensom is lunatic, ugly, wicked, barking like a dog, harassing people. A man without any nationalistic fiber in his vein, in his body. Useless noisemaker. Useless noisemaker. That is who you are. Yensom Wike, willy dealing in obscenity. You're all going to get what you deserve. And sometimes I look at you and I pity your generations unborn. Because God is about to waste some of you. Did you hear that? God is about to waste some of you because of your egregious activities. Because of the magnitude of your wickedness to the masses. Abrogation of their rights, inalienable rights. God is coming for you. And whether you like it or not, it is not going to be business as usual. It's not going to be. Because there's going to be a new sheriff in town. And he's not going to take any of your nonsense. Any of your useless behavior. The new sheriff will not take it. You wait and see what will happen. Emma Kawako, get busy. Emma Swasumpara, Baba Bola, pain, trouble, disaster, depression, chaos, depression, genocide. On Baba Tinubu's watch, in his reign, we are seeing Boko Haram feeding their dogs with the life of 2 innocent babies. Feeding dogs with human lives. And you say you have a country. And you continue to say you have leaders. Which leaders? You consider Baba Tinubu as leader or a dictator? You consider Akpabio as a leader or a clown? You consider Wike, FTC minister, as a leader or a lunatic? Power drunk bastard. And those are the people we should be following. We should be devoted to. We should be voting for. We are voting then for our own destruction. I will not vote. But I'm also encouraging those of you that are preparing to vote in 2027 to go and have a rethink. Go and sit down and have a rethink and see whether election is the next agenda. Go and rethink, and see whether in that country called Nigeria, that contraption, you need to go for election again or to dissolve the unworkable amalgamation of over 111 years. We are under siege. We have been encapsulated
under bondage since 1914. Amalgamation of 1914. You may not believe so, but that is what is happening. You cannot get a job according to your skill. Oh, until you buy clerks and supervisors or whatever. And if you're a female smart, you probably will not even get a job if you don't sleep with the managing director, the CEO, the whatever. And you say you have a country. Are you crazy? Even if you want to be a cleaner in Nigeria, you will have to pay somebody 500,000 so that you can have that job. Is that a nation? I have already told you Nigeria is not a country. It's not a nation. It's the forceful amalgamation of different nations that have nothing, absolutely nothing in common except the great language called English language that we are all speaking. And then even the British will say we are not speaking good English when they have refused you, Yoruba, Igbo, Hausa, Benue, to speak your God-given language, rich in culture and tradition, in nuances, in wisdom. They will not allow you. That is why when they came for the useless, demonic slave, Atlantic slave trade, they took away the names and the languages of the victims so that they will not know where they come from. But we know where we come from. You Yorubas in that space called Nigeria, you know who you are. And you must exemplify who you are to the entire world. Let them say whatever they want. French people will not take an excuse, will not take a permission to speak French anywhere. Why should I, a bona fide Yoruba daughter, be ashamed to speak Yoruba anywhere? Anywhere. The foolish captors, the colonialists, call your rich language, vocabulary, vernacular. Are they crazy? Vernacular, with over 60 million speaking it. How many people are there in England that they are referring to your own language as vernacular and their own as indigenous? Who gave them their language? Is it not God that gave them the language? Then who gave you your language? Is it not God? So why should you be subsumed, subjugated, or encapsulated by some foolish people who use the barrel of the gun to silence your voice, to now speak their language by force? When we come to our own land, with our freedom, independence, and liberty, we will scrap English. Whoever wants to use English can go anywhere and speak it. We are going to be speaking our Yoruba in every facet. Our textbook are going to be in our language. Just like the Germans. The Germans write their textbooks in German, Japanese, Chinese. So why can't we do the same? Who told you they are superior to you? In what way are they superior? The only way they are superior to you is that they kill at will. They kill. If they want something so bad from you, they will kill you to get it. But they know that we are not like that. So they continually take advantage of our omoluabi, of our moral ethos, of our faith that says that shall not kill. So, my Yoruba people, enlightening, tebasu keji, òyìnbó kan kò superior to you lọ, àti bá wọn wà níléèwé olódo ni some of them.
the only thing ni pé tó bá determine pé àwọn fẹ́ ṣe nǹkan à ń ṣe but tó bá kàn tà wá wọ́n máa yí wa poro wọ́n máa yí wa òbìrìpò wọn ò ní ṣe but wọ́n ń ṣe fúnra wọn ṣe rí ìlú wọn bó ṣe rí but wọn ò má ní kí ìlú yín rí jàgàjàgà ràdàràdà thanks to Idris Abdulkarim wọ́n ti sọ Nàìjíríà di jàgàjàgà ràdàràdà but wọ́n bá wá wọ́n lọ sí choices area GRA ló máa lọ wọn ò ní lọ sájẹgúnlẹ̀ àwọn wèrè yìí o wọn ò ní lọ sí Tinubu Ìdúmọ̀tà o olórí burúkú wọn GRA wa ló máa lọ wọ́n lọ sí Victoria Island wọ́n lọ sí Ìkòyí wọ́n lọ mú the choices area pẹ̀lú tipátìkúkù sẹ́yìn lẹ fún wọn ṣọ́sanwó ẹ má jẹ́ ká yamuku mẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó ò superior jù wá lọ àwa lágbàyẹ̀káyè la fún wọn láyé jẹ àwa lágbàgbàkúgbà wọ́n máa ń sọ pé Èkó gbàgbàkúgbà ó ti kárò oko dé kí làwọn òyìnbó apọnimáyọ̀dà yìí kí náà fi yàtọ̀ sáwọn Fúlàní ṣe báwọn lọ́gbẹ̀bọn lé Fúlàní lọ́wọ́ ṣáwọn ń produce ìbọn ni àwọn ló ń tà fún Fúlàní àwọn bìrìtìkọ lórí burúkú tó ń so irun iwájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ kì í ṣe àwọn lọ́gbẹ́ ìjọba lé Fúlàní lọ́wọ́ kì í ṣe àwọn lọ́sọ fún Fúlàní pé ẹ̀yin má kàwé o ìbọn ni ká máa fi gbá wọn lórí gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ lẹ́ máa gbà lọ́wọ́ wọn ẹ wá jẹ́ ká jókòó tá bá dákẹ́ tí wọ́n máa bá wa dákẹ́ ẹ má dákẹ́ òun ìlú ráàlì tó ló ń bọ̀ yẹn ẹtú yẹyẹ ẹtú yàyà gbogbo ohun tẹ́ bá ní ni kẹ́ fi defend ara yìí ìwọ tó bá mọ Bíbélì lọ ké dáadáa kò fàwẹ̀ tí ń dì ẹ̀yin mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ka ìlàfi kùrẹ́ṣì ní kẹ́ máa ka Yásìn kẹ́ máa ka tàbátì àdá ẹ̀yin tẹ́ ní Ọbàtálá ẹgbẹ́ jáde ń tẹ́ bìlífì nìyẹn ìgbàgbọ́ ẹni òun ló ń gba nílà o ń tẹ́mi ní òun ni mo gbé dálé òun náà ní Bíbélì òun ni mò ń kà ń kí n tó bá ṣẹlẹ̀ tí má fi lọ Bíbélì má gẹ́tì ánsà mi so ìwọ l'Ọ̀ṣun ni ìwọ l'Ògún ni ìwọ ní Ṣàngó ni gbé jáde wọ́n ń gbé tí wọ́n jáde ní Saudi Arabia wọ́n ń gbé tí wọ́n jáde ní Italy ẹgbẹ́ tí yín náà jáde ohun tó bá gbà la máa fún a máa lọ ìtàkùn tó ní kẹrin má wọ odò lọ́rọ̀ wa a máa wọ wọn túrútúrú ni o àwọn tá à ní bá wọn tá bá dé ilẹ̀ lérí yẹn ṣùgbọ́n pé àní lọ you dey play ṣẹ́gbọ́n tí mo sọ fún yín you dey play a máa lọ kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí bàbá ńlá any one of you tẹ máa ṣe èyí tí ò ní bá wa débẹ̀ ló pọ̀ jù ní yín èyí tó lọ́wọ́ máa ti pa ká tó lọ ó wà nínú yín èyí tó máa gbélé ṣòde ó wà nínú yín èyí tó lọ́wọ́ máa tì síta tó máa dàbí wèrè of the gathering ṣe ti gbọ́ wèrè of the gathering tó ń bá fi ṣe nìṣó a máa já ní a máa tú wèrè pè sílẹ̀ Ọlọ́run máa sọ mí ìdí bẹ́ẹ̀ nu yín o tẹ́ ẹ̀ bá fi wá lọ́rùn lẹ̀ tẹ́ bá láàní lọ ẹ máa rí Ọlọ́run o in true color Nebuchadnezzar he saw the handwriting of God on the wall ó rò pé bí eré ni ó di ẹranko fún ọdún 7 nínú igbó tó ń jẹ gíráàsì Adolf Hitler ńkọ́ pẹ̀lú bó ṣe ń dún mọ̀rùmọ̀rù máwọn Júù ṣe mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí ẹ mọ̀ tẹ́ bá mọ̀ ẹ sọ síbẹ̀ Adolf Hitler committed suicide ni o he committed suicide Adolf Hitler the man that was bringing down 6 million Jews ó pa yìí láìfọ ara ẹ̀ ni o ó para ẹ̀ King Saul ńkọ́ ẹ ti gbọ́ nípa King Saul ọmọ Kish ìran Benjamin
lára àwọn ọmọ méjìlá tí Jacob bí nìyẹn o Benjamin àbí gbẹ̀yìn ẹ̀ nìyẹn. Kí ló ṣẹlẹ̀ sóhun náà bóun náà ṣe ń ṣe bí ẹni pé kò sí agbára lọ́wọ́ anybody àfòun tó ń dá gọ́mú so tó ń fowó òdì tó fi ń gbá everybody létí. Nígbà tí Ọlọ́run máa ṣẹ́ fún ọ lọ sójú ogun pẹ̀lú Philistines ó lọ́gùn kò padà bọ̀ wálé o. King Saul lọ sójú ogun kò padà bọ̀ wálé pé wọ́n tàbọn fún nígbà tó rí pé òun ò fẹ́ kó jẹ́ kí ọ̀tá ló pa òun ó mú idà ẹ̀ fún ara ẹ̀ ó fi finish yìí tó kù. Bẹ́ẹ̀yìn ọ̀tá Yorùbá ṣe máa finish ara yín nìyẹn. Mo bá yín gbàládùn abẹ èyí tó máa bu gamalin sínú oúnjẹ fún ara ẹ̀ tó máa gbé jẹ ó wà nínú yín. Èyí tó máa pokùnso ó wà nínú yín. Èyí tó máa mú ìbọn tó máa páyà rẹ̀ ó wà nínú yín. Èyí tó máa mú tramadol yó ó wà nínú yín. Olúwa máa darí yín ní kankan kẹ́ máa ṣiṣẹ́. Ẹ máa ṣiṣẹ́ ní o torí tó wà nílẹ̀ yìí àwọn olóògùn lágbára níbọn tún lówó so ó ti di dandan. Ó di dandan ká gbá gogo sẹ́nu. Agogo wa lẹ̀ ń gbọ́ yẹn. Ẹ máa ṣiṣẹ́ ní. Mo ti gbà ládùúà mo dẹ̀ ní pé Ọlọ́run dá mi lóhùn torí àwọn kan tí ń ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ni ká má lọ inú yín dùn pé wà lábẹ́ ìjọba amúnisìn apanijayé àwọn ológìní òru àwọn abiyagba aróṣọ má balẹ̀ inú yín dùn pé wọ́n jókòó lórí ọrùn àwa tó kù. Ẹ ti rugi oyin. Ẹ ní lọ láláì jẹgba ẹ máa jẹ yànnàyànnà bótóbótó nínú ìyà. Àfi tọ́lọ́run ò bá tún sí sọ́mọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run wà torí ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Bí èmi kò tilẹ̀ rí òun ti rí mi ó mọ gbogbo ó dẹ̀ ń ṣe ohun gbogbo ohun tí mo béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run ló ń ṣe. Ó dẹ̀ máa ṣe ó máa dáhùn lórí ọ̀rọ̀ yín. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pokùnso. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní mu tramadol yó. Ẹ máa wà lórí kòlóòsì. Fúlàní a máa gbé yín a máa kó gbogbo dúkìá yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ nílé ṣe nǹkan kan nítorí pé kí ni ẹ ń ṣẹ̀mí wa légbodò. Ẹ sọ àwọn ọmọ wa di yàwúyàwú. Ẹ sọ àwọn ọmọbìnrin wa di aṣẹ́wó ọ̀sán gangan. Ẹ wá ní kó tùbà kó túṣẹ fún yín. Irọ́ lẹ pa o. Èmi ọmọ mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Irọ́ lẹ pa. Irọ́ tó yàtọ̀ sótítọ́ lẹ pa. Tẹ́bálẹ̀ ti rí aláàárọ̀ sí gbè yín. Ọlọ́sàn sí gẹ̀rẹ́ sí yín. Alálẹ̀ máa fẹsẹ̀ yí dànù fún yín ni. Àfi tẹ́ bá fi wá lọ́rùn lẹ̀. Àfi kẹ́ gbé ọwọ́ yín ẹsẹ̀ yín kúrò ní ọrùn wa. Bẹ́ẹ̀ ẹ kúrò. Ẹ máa jẹ bótóbótó lùyà. Ẹgbọ́n tí mo sọ fún yín. Ẹ jẹ bótóbótó lùyà. Ẹ sọ fún bàbá Jagaban, Jagati pain, Jagati trouble, bàbá Jagati chaos, Jagati genocide lórí watch bàbá Tinubu genocide ńlọ Nàìjíríà gbogbo yín papọ̀ ìjẹsẹ bẹ́ẹ̀ ń pẹ́ ẹ̀gbọ́n ó dìgbà tó bá kọ̀ràn yín. Ó dìgbà tó máa ṣe mistake tó máa gbọ́mọ yín. Ó dìgbà tó máa ṣe mistake tó máa gbé ìyàwó yín. Ìgbà yẹn lè máa dààmú. Wọ́n ti gbé Rauf Adémọ́lá Adéníjì of Ilé-Ifẹ̀. Wọ́n tún ti gbé another person Ondo. Wọ́n ń bọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ń bọ̀ ní Bọ́dílọ́ọ̀nù. Wọ́n ń bọ̀ ní Sùúrùlérè. Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́sì Secretary of State. Your status is pending lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Your case is pending. Ṣètè bí ètè pọ̀ mọ́. Máa sọ̀sọ́kúsọ máa ṣẹ̀ṣẹ̀kúṣe ń bẹ̀. Allegedly olè ni wọ́n náà o. Ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ olè ni wọ́n náà. Allegedly. Gbogbo yín jẹ́ jí owó ìlú. Ẹ máa gba class action. International Court of Justice ó ń retí yín. Etí yín máa yá. Bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo 18 billion tẹ́ jí. Ẹ máa pọ̀. Tẹ́ ẹ bá pọ̀
ẹ máa dálẹ̀ kẹ́ tó kórí burúkú yín jáde kó lórí ilẹ̀ ayé. Bàbá oníkòmọ́kòtò ajẹ lójú onílé jẹ lójú àlejò, àgbà òṣì àgbà òṣìkà, kẹ́ni má ní bàbá, apanimáyọ̀dà, ẹ máa bá Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ gbèjì o, bàbá Ọbásanjọ́. Èmi ò bẹ̀rù yín o, tẹ́ bá ní extradition policy ẹ wá gbé mi. Ẹgbọ́n tí mo sọ fún yín, tẹ́ bá ní policy tẹ́ lè fi wá gbé mi, why not? That is your stock in trade. That's your forte. Ẹ dánwò. Ẹ dánwò. Dánwò yín ló ń bí ọkẹrẹ. Ń ta mọ̀ yín sí náà nìyẹn. Kẹ́ máa pa yín. Kẹ́ encapsulate, kẹ́ terrorize, kẹ́ intimidate, kẹ́ oppress. That's what you are known for. What good have you done, Baba Ọbásanjọ́? Ọdún méjìlá lẹ fi ṣe president, killer boy. Ìlú ọ̀rọ̀ ọgbọ́n kò lójú. Ẹ wọ́n sọ pé ẹ better in what way? Ẹ better níná. Lómi, kò sí security. Ẹ̀yin bàbá òfò. Àwọn ọmọ tẹbí gan ṣépè fún yín, wọ́n ti sá fún yín. Wọ́n ti rí pé bàbá oníkòmọ́kòtọ́ ni yín. Báyà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi, àwọn ọmọ àlè ló pọ̀ jù nínú àwọn tẹ́ ń pè lọ́mọ Yorùbá o. Bàbá Ọbásanjọ́ yìí mo ti sọ fún yín once or twice before. Ọmọ àlè ni wọ́n o, allegedly. Wọ́n ní Joseph Oyejekwe, ọmọ Anambra ni bàbá wọn, but wọ́n jẹ́ jáde. Allegedly, wọ́n jáde kan wá dìbọn kiri. Ṣẹ́ra ọmọ àlè ta kó sínú ilé. Ẹ wá ní ká ní sinmi. Tílé bá ń tòrò, ọmọ àlébè ò tí ìdàgbà ni bàbá Ọbásanjọ́ ti dàgbà. Eyín ti ká, wọ́n ti dàlúrú, wọ́n ti dalérú, ọ̀bàyéjẹ́, wọ́n ti fẹ́ sọ àlámọ̀rí àwọn ọmọ Yorùbá di pángolo. Ìrọ̀lẹ́ pa, torí Ọlọ́run ò dá wa bẹ́ẹ̀. Àtúnbọ̀tún wa ó máa dájú ìtarí yìí lọ. Àwọn èdìdí ọ̀run bàbá Ọbásanjọ́ ó máa fà yín ya gbẹ̀yìn ni. Wọ́n ti ń sọ yín lómi, wọ́n ń sọ òkò mi fún yín, òkúta ló máa sọ yín sìn. Wọ́n máa sọ yín ní òkúta bàbá Ọbásanjọ́. Tọ́n bá sọ yín lójú ayé lójú àlá yín, wọ́n máa fi òkò fọ́ yín ní orí. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o, ẹ tí rí nǹkankan. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí ìjà Elédùmarè ni. Ṣẹlẹ̀ wáyé wá ṣorí burúkú ni. Ẹ̀yin náà ń pè ní awáyé wá ṣe eré. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gidi ní èní ní Amẹ́ríkà, mi ò sọ ìlú mi o, lẹ́ni wọ́n fi èní yìí wọ́n fẹ́ fi yẹ àwọn ọmọ ológun tó ti kú, wọ́n fi èní yẹ wọn sí. The whole of America has an holiday today to commemorate, to remember, to appreciate those that laid their lives, their precious lives, the gallant soldiers that have died in one war or the other. They are remembering them today. Ṣùgbọ́n ẹ wo nǹkan tí bàbá T-Pain ń ṣe, ó ń kó àwọn ọmọ wa lọ sí Sambisa káwọn mẹ̀yẹ tí a lè máa bá wa pa wọ́n láláìsógun. Gbogbo ogun t'Amẹ́ríkà jà 600,000 òkú o. Ní Nàìjíríà, Boko Haram ti pa over 500,000. Wọ́n ti displaced about 2 million. Wọ́n dẹ̀ ti gba over 2 billion lọ́wọ́ àwọn victims wọn. Ẹ wá là nílùú. Ṣé rí pẹ̀lú yẹn ti fọ́mọ́ wa lórí. Ṣùgbọ́n akọ̀, afẹ́fọ́ ọmú dání. Ẹ̀yin ará mi ọmọ Yorùbá, ẹ sọ fún àwọn tí ò sí wọnú cerebrum wọn pé kọ́kọ́ ní dí àpọ̀n tí ó yọ kan jọ jẹ́ ká gbé omi lákaná ká lè ráyè ṣoríire kí àwọn ọmọ wa, àwọn ìbátan wa, àwọn ọmọ wa lẹ́yìn ọ̀la kan lè rí ayé tó dágbé, kan lè ní ìsinmi, kan lè ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn olórí burúkú Iswati, Boko Haram, Miyetti Allah,
Lakurawasi, Musbau, Mahmud, Ismaili, Yakubu. Àwọn náà máa forí wa. Orí wa mú fúrádé nínú o. Wọ́n á dẹ̀ máa jẹ ara wa. Àsìsúyà. Tọ́n bá wá láwọn ò fẹ́ jẹ́, wọ́n tún jù mí. Sọ́dọ̀ ajá pé kó máa jẹ wá. Ṣé ń tẹ́ fẹ́ nìyẹn? Ẹ fẹ́ kó gbé yín lọ́mọ, kó máa fi ọmọ yín fún ajé kó máa fi ṣe breakfast, lunch and dinner. Ṣé amukun mẹ́kọ̀ọ́ ni? Ṣé pé náà ló tó yìí tá a lè wé dànù ni? Ṣé àfọ̀ṣẹ́ ló ń ṣe wá ni? Àbí kí ló ń ṣe wá gangan? Tá à ń sọ tá à ń kíyìn tẹ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ àfẹ́ lọ. Gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ́ni wọ́n Nàìjíríà lẹ́fẹ́ ibẹ̀ lẹ́ máa kú sí o because Fúlàní ń bọ̀ apá yín ni. Ṣẹ́gbọ́n tí mo wí fún yín àtọlórí yín ni o àtọlọ́wọ́ yín ni o tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ká lọ sórí ilẹ̀ tiwa ká lọ dáṣe ìjọba ara wa káwọn ọmọ àlè máa fi owó òdìgbọ́ wa létí. Mo bá yín gbà ládùúà o Olúwa gbogbo àwọn tó láwọn ò fẹ́ lọ jẹ́ kó wọ Fúlàní bá wọn kó ṣe wọn bó bá ṣe fẹ́ ṣe wọn. Àdúrà mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin èèyàn mi yìí tí mo tún rí lẹ́ni nìyẹn o. A wà ń lé sójà lọmọ tèmi náà kó lọ́n bá mi ṣọ́ kó má rí wàhálà kó má rí dààmú. Àwọn tó ti kú kó lọ́n kó fi ọ̀run kẹ́ wọn kó ṣàánú àwọn ẹbí wọn kó pèsè fún wọn kó má jẹ́ àríwú ẹ̀mù. Ẹ sọ fún bàbá Tinubu o kó yẹ kó àwọn ọmọ Yorùbá lọ sínú ogun tí ò ṣẹlẹ̀ tó ń lọ pa wọ́n. Kó má jẹ́ pé bàbá Tinubu tún fi wá ṣe rúbọ o. Bàbá Tinubu ẹ má fi wá ṣe sacrifice ẹ ti mọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó o. Ẹ jọ abẹ̀yìn ni o. Jagabanu ẹ má sọ ìlú dáhẹ́rẹ́ mọ́ wa lórí. Ẹ má sọ di pangolo. Bàbá T-Pain, bàbá Fọláṣadé, bàbá Ṣèyí allegedly ojúkú odúmẹ́gu, bàbá Zainabu. Ẹ má sọ wá di pangolo. Ẹ má sọ wá dolòṣì. Ọmọ ológo ni wá o. Ọmọ aládé ni wá o. Ọmọ ẹlẹ́yẹ ni wá bàbá. Jagaban ẹ ti wá di jaga rubbish. Ẹ̀yin ni gbogbo ayé ń rí wọ̀rọ̀ Nigerians torí wọ́n ti dàrú ló ń wá rọ̀rọ̀ fún. Ibi tẹ́ dè wọ́n mọ́ Olúwa máa tú wọn o. Mo mọ̀ pé ti dè mí inú wọn o. Kọ́kọ́rọ́ tẹ́ fi ti ọpọlọ wọn Olúwa máa gbà lọ́wọ́ yín. Ẹgbọ́n tí wọ́n sọ fún yín kọ́kọ́rọ́ tẹ́ fi tì wọ́n lọ́pọlọ tẹ́ fi tì wọ́n lọ́kàn Olúwa máa gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ lágbára débẹ̀ yín ẹ̀yin kọ́ lẹ́mẹ̀ ní. Olúwa máa gbà lọ́wọ́ yín bàbá Tinubu. Gbogbo kọ́kọ́rọ́ agbára tẹ́ kó tọ́wọ́ tẹ́ fi ń di àwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì kán máa ṣe ti yín pẹ̀lú orí burúkú tẹ́ ń ṣe. Olúwa máa gbà lọ́wọ́ yín máa kán kọ́kọ́rọ́ yẹn. Ó máa yí yín níbìrì kòtò ní burúkútó ayé yín sí òwò kalẹ̀. Ẹ̀yin bàbá orí kò mọ kòtò. Ẹ̀yin ará mi ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ èyí tí mo mú wá fún yín nìyẹn. Ẹ má sàsùn para. Ẹ má get ready. Get focus. Kẹ́ wà determined. À ń lọ o. A máa lọ o. Tí bàbá Tinubu bá fẹ́ a sọ wọ́n sínú omi òkú pupa bá ṣe sọ Fẹ́rò síbẹ̀ bọ́lọ́run ṣe sọ Fẹ́rò síbẹ̀ àwọn yòókù àtẹ̀lé wọn. Ọ̀rọ̀ mi ò jù báyìí lọ lẹ́nìí. Today is Memorial Day in the United States of America, so there is no work for anybody today. We are commemorating the fallen heroes and heroines. So mo ń bá wọn kẹ́dùn kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa. Àní ṣubú dànù ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ ṣé màá máa rí yín bá o. Ó ń ṣọmọ olókùú wa bẹ́ẹ̀ ni o. Wọn ò ní sin wọ́n pẹ̀lú ìyá wa o. Ẹ ṣé ó dàbọ̀ kan ó dìgbà kan náà. Thank you very much. Stay blessed everyone. So long.